Good afternoon, everyone. A very happy new year to everyone here. I wish you all happiness and good health in this new year. So, welcome to the next session of Facebook Live, the first session of Facebook Live this year. Today, I'm going to talk about the conditions that affect fertility. So, I'm going to share my presentation. I'm Dr. Radhika, Clinical Head Fertility Specialist in Vizag Center, Oasis Fertility. So today, as we have seen that the fertility rates have drastically increased, so we're going to discuss about what are the conditions that affecting fertility and how can we overcome this and how can we improve the fertility for everybody in this year. So we're going to discuss about that. So I'm going to start with my presentation. So first thing, okay. So first thing, what I want to tell you is how is this lifestyle affecting fertility? As we've seen these days, there's a drastic increase in the incidence of fertility issues, both in male and female. So I've also noticed that more of male patients are more, the coming to our clinic are so I'm going to discuss about what are the factors where we have to change in our lifestyle and what is affecting this fertility more. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఫర్టిలిటీ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్టిలిటీ సో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోవాల్సింది ఫస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ యాజ్ వీవ్ సీన్ ఈ జనరేషన్ లో చాలా మంది మ్యారేజ్ అనేది డిలే చేస్తున్నారు అండ్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చాలా డిలే చేస్తున్నారు బట్ వన్ థింగ్ వాట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నో ఇస్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన ప్రెగ్నెన్సీ యూజలీ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 35 years. సో లెస్ దాన్ 35 years లోనే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి బెటర్ గా ఉంటుంది బికాస్ వై ఏజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే యూజలీ కపుల్ ఫీమేల్ హూ ఇస్ మోర్ దాన్ 35 యూజలీ వాళ్ళకి ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ద ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ కూడా లేటర్ ఆన్ 35 years తక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు వాట్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ ఇంపార్టెంట్లీ ఇస్ ఒకటి మనం చాలా మంది ఈ మధ్య మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ప్రీమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటారు అంటే ఆల్రెడీ ఓన్లీ 25, 27, 28 years వాళ్ళకు కూడా మెనోపాజల్ స్టేజ్ లో అంటే ఎగ్స్ అంతా కంప్లీట్ గా అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ మెనోపాజల్ స్టేజ్ లో ఉంటారు సో ఇది ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ చూస్తున్నాం మనం సో ఎందుకు ఇలా చూస్తున్నామంటే యూజువలీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆ మదర్ కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండుండొచ్చు బట్ usually her mother would have planned pregnancy or conceived when she's less than 20 or less than 30 years old but when it's coming to her daughter while pregnancy plan chesukodame after 30 years plan chestunnaru so this what happens if that hereditary condition is coming to the daughter like premature ovarian insufficiency condition mother nunchi daughter ku vastundi anukunte వీళ్ళు 30 years దాటిన తర్వాత కన్సీవ్ అవుదామని ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రిజర్వ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి మనకు కనిపిస్తుంది సో డెఫినెట్ గా ఏజ్ అడ్వాన్స్ గా ఉండే వాళ్ళకి లేకపోతే ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నా లేకపోతే పీరియడ్స్ షార్ట్ అవుతున్నారు చాలా మందికి 30 days వన్స్ పీరియడ్ వస్తుంది ఒకవేళ 30 days సైకిల్ మీకు షార్ట్ అయ్యి లైక్ 21 days 27 years కి 27 days or 21 days కి తగ్గుతుంది పీరియడ్ సైకిల్ లెంత్ అనుకుంటే మటుకు you have to consult your gynecologist and you have to check your ovarian reserve and you have to plan for pregnancy early. So the next condition where commonly we are seeing these days is obesity. సో మనం మీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటే మీ హైట్ అండ్ యువర్ వెయిట్ రెండు కంపేర్ చేసుకొని మన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది బిఎంఐ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో యూజువలీ బిఎంఐ అనేది ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ 19 అండ్ లెస్ దెన్ 25 సో ఈ రేంజ్ లో బిఎంఐలో ఉండే వాళ్ళకి ఫర్టిలిటీ ఛాన్సెస్ బెటర్ గా ఉంటాయి అండ్ ఎగ్ క్వాలిటీస్ బెటర్ గా ఉంటాయి సో ఎక్కువగా మనం బిఎంఐ ఎక్కువ ఉండడం కాదు తక్కువ బిఎంఐ ఉండే వాళ్ళకి కూడా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉండడం మనం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం సో లెస్ దెన్ 18 ఆర్ లెస్ దెన్ 19 బిఎంఐ ఉండే వాళ్ళకి కూడా మనం హెల్దీ డైట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి వెయిట్ గెయిన్ అయ్యేలాగా చేయాలి ఇన్ కేస్ ఆర్ బిఎంఐ మోర్ దెన్ 25 ఉంటే వాళ్ళకి డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చెప్పి వాళ్ళు వెయిట్ రిడ్యూస్ అయ్యేలా చేయాలి సో హౌ డస్ దిస్ బిఎంఐ ఎఫెక్ట్ ఫర్టిలిటీ ఇఫ్ వెయిట్ గెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటే యూజువలీ వాళ్ళలో ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉంటాయి ఎగ్ రిలీజ్ అనేది సరిగ్గా జరగదు అండ్ ఓవులేషన్ సరిగ్గా అవ్వదు అంతేకాకుండా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా కాంప్లికేషన్స్ లైక్ డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ హైపర్లిపిడియమియా వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి మన చిన్న పిల్లలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఫుడ్ అది ఇచ్చి వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అయ్యేలాగా చేయకుండా ఫ్రమ్ ద childhood itself we need to control give them healthy diet especially girls
సో ఈ గర్ల్స్ ఆడవాళ్ళకి మోస్ట్లీ పీసీఓ అనే కండిషన్ కొంచెం ఎక్కువగా చూస్తున్నాయి ఈ మధ్య. ఈవెన్ అడాలసెంట్స్, యంగ్ గర్ల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ దిస్ పీసీఓ కండిషన్. సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకు కూడా హెల్తీ డైట్ అండ్ బిఎంఐ ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేసుకునేలా చేయాలి. బికాస్ అడాలసెన్స్ లో వాళ్ళు ఎక్కువగా వెయిట్ అయ్యి దాని తర్వాత వన్స్ దే గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ హై బిఎంఐ వల్ల వాళ్ళకి ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ డిలే అయ్యే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఆల్వేస్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు కంట్రోల్ ద బిఎంఐ విత్ హెల్తీ డైట్ అండ్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఇప్పుడు నౌ మనం పేషెంట్స్ యూజువలీ హై బిఎంఐ ఉండే వాళ్ళకి ఆడవాళ్ళలోనే కాదు, ఈవెన్ మగవాళ్ళలో కూడా ఇది స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ ఈవెన్ అ మేల్ ఇఫ్ హిస్ బిఎంఐ ఇస్ వెరీ హై, డెఫినెట్లీ గా వాళ్ళకు కూడా మనకి వెయిట్ తగ్గమని చెప్పాలి. యూజువలీ ఆ మగవాళ్ళలో బిఎంఐ ఎక్కువ అవడం వల్ల వాళ్ళ స్పర్మ్ పారామీటర్స్, వాళ్ళ కణాలు అబ్నార్మల్ గా ఉండొచ్చు. ఎస్పెషలీ ఇట్ మైట్ ఎఫెక్ట్ దేర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఆల్సో దట్ మార్ఫాలజీ, అంటే స్పర్మ్ షేప్స్ అనేవి అబ్నార్మల్ గా ఉంటాయి ఈ బిఎంఐ ఎక్కువగా ఉండే మగవాళ్ళలో. సో యూజువలీ వాట్ వి రికమెండ్ ఇస్ అట్లీస్ట్ 5% వాళ్ళు ఉండే వెయిట్ లో అట్లీస్ట్ 5% ఆఫ్ ద వెయిట్ వాళ్ళు రెడ్యూస్ అయితే ఫర్టిలిటీ ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. రెగ్యులర్ గా పీరియడ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో స్పాంటేనియస్ గా ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యి స్పాంటేనియస్ గా ప్రెగ్నెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఉండే వెయిట్ లో డ్రాస్టిక్ గా అందరినీ మనం వెంటనే తగ్గమని చెప్పలేం. బట్ అట్లీస్ట్ 5% ఆఫ్ దర్ కరెంట్ వెయిట్ దే హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. So always, if you can see the picture here, lose weight and get pregnant. So whenever a patient is coming to our clinic, definitely we always check BMI and always advise them to lose BMI so that they can conceive faster and with a healthy pregnancy. So the next thing what affects pregnancy, fertility issues గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ స్మోకింగ్. సో మగవాళ్ళలో యూజువలీ స్మోక్ చేసే వాళ్ళు, ఎస్పెషలీ డైలీ స్మోక్ చేసే వాళ్ళలో వాళ్ళ స్పర్మ్ మోటిలిటీ అండ్ మార్ఫాలజీ బాగా ఆల్టర్ అవుతుంది. సో స్పర్మ్ కదలికలు అండ్ ఆల్సో ద షేప్స్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ విల్ బి ఆల్టర్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ విమెన్ హూ స్మోక్. సో యూజువలీ మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో అంత స్మోక్ చేసే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కానీ, బట్ మగవాళ్ళలో స్మోక్ చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే మటుకు డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయమని చెప్పాలి. సో వెన్ యూ థింక్ కమ్ టు ఆల్కహాల్, one thing is binge drinking is not advised. Usually binge drinking asla pregnancy కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు binge drinking అనేది ఉండకూడదు. ఒకటి what we can tell them is smoking అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఆల్కహాల్ కి ఉండక్కర్లేదు. Atleast they can take 1 to 3 drinks per week. So this we can tell them. So when a couple comes to us, when we ask the history, smoking అనేది కంప్లీట్ గా స్టాప్ చేయమని చెప్తాం, but at least 1 or 2, 3 drinks per week they can take. But if the lady is pregnant, definitely she should not take any alcohol. So restriction of smoking and completely stopping to smoke and restricting your alcohol intake is very important when you're planning for pregnancy, because this definitely affects the pregnancy and fertility chances. Next thing is what we commonly see is stress. And chala mandiki fertility issues unna valaki psychological ga stress ekku untundi. And also one thing what I want to tell is about the night duties. Chala mandi, the IT people, they have this night sessions and night duties. So this what I've seen is chala mandiki fertility issues ane ekkuga kanipistunnai ee night duties chese vallalo. So if you're planning for pregnancy, I would always advise them, either it is a male or a female, to shift your duties today, so that because the circadian rhythm of the sleep cycle is altered in such people, where the hormones will be altered and also the fertility issues are more in such people. So if you're planning for pregnancy, less stress factor and yoga, it's very good, and also changing your working timings from night duties to during the day session. The next thing is drugs. If the male or the female, especially the males, I want to say, ఎవరైనా యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ ఫిట్స్ కోసం ఏమైనా మెడిసిన్స్ వేసుకుంటున్నా, హైపర్టెన్షన్ మెడిసిన్స్ వేసుకుంటున్నా, డయాబెటిక్ మెడిసిన్స్ ఆర్ ఎనీ యాంటీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ మెడికేషన్స్ వేసుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ మోస్ట్లీ రావచ్చు. సో ఇలాంటి మెడికేషన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళు ఇన్ కేస్ ప్రెగ్నెన్సీ కలగట్లేదు అని అనుకునే వాళ్ళకి మటుకు డెఫినెట్లీ వెళ్ళి మీ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ని చెక్ చేయించుకోవాలి. బట్ డోంట్ స్టాప్ దిస్ మెడికేషన్స్ వితౌట్ ద డాక్టర్స్ అడ్వైస్. మీరు ఏం మెడికేషన్స్ వేసుకుంటున్నారో అవి కంటిన్యూ చేస్తారు. బట్ ఇన్ కేస్ ఎనీ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటే ఇలాంటి మెడికేషన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళు మటుకు యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ద ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. The next important thing over here is occupational hazards. చాలా మందికి ఇది మోస్ట్లీ చాలా మందికి తెలీదు, but especially if you are working in any areas where you're exposed to radiation, electricity, heat, chemicals, pesticides or paints,
ఎస్పెషలీ చాలా మంది మగవాళ్ళు కుకింగ్ చేస్తా ఉంటారు. దే వర్క్ యాజ్ అ షెఫ్ ఇన్ ద హోటల్స్ ఆల్సో. సో ఇలా హీట్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల టెస్టికల్స్ దగ్గర సో చాలా మంది వాళ్ళ స్పెర్మటోజెన్సిస్ ఆల్టర్ అయ్యి స్పెర్మ్ పారామీటర్స్ చాలా అబ్నార్మల్ గా ఉండే వాళ్ళని ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. సో ఎనీబడి హూస్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ఎనీబడి ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు దిస్ హార్మ్ఫుల్ chemicals, radiations, or excess heat, they have to stop that or at least use something like we've seen most of the patients who are doctors and who are like dentists or radiologists, orthopedicians who are exposed to this radiation. So if you're planning for pregnancy and if you're having any fertility issues, definitely I think you should always wear lead aprons and protect yourself from radiation because this will definitely, drastically it will affect the spermatogenesis and sperm parameters and chala effect ఉంటుంది వీటి వల్ల. And next important thing that most of them would not even think and చాలా మంది కొంతమంది రేర్ గా చూస్తాం. Usually most of them will have this habit of going to gym and bodybuilding and all that. So ఇట్లాంటి వాళ్ళలో వాళ్ళకి తెలియకుండా they take this exogenously testosterone injections for that they take this anabolic steroids for their body. So what this exogenous testosterone or this anabolic steroids do to them is because వాళ్ళు exogenous గా బయట నుంచి testosterone injections తీసుకోవడం వల్ల ఈ testosterone వెళ్ళి వాళ్ళ spermatogenesis ని ఎఫెక్ట్ చేసి స్పర్మ్స్ కంప్లీట్ గా జీరో స్పర్మ్స్ వచ్చే వాళ్ళని కూడా మనం చాలా మందిని చూస్తున్నాం. సో ఎనీబడి హూస్ టేకింగ్ దిస్ బయట నుంచి టెస్టోస్టెరాన్ ఆర్ ఎక్సోజనస్ స్టెరాయిడ్స్ కానీ ఎప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు మాకు వాళ్ళు తీసుకోకూడదు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And the next common thing which most of us will have is cell phone. Like cell phone radiation is చాలా మంది కామన్ గా చూస్తున్నాం. బట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ప్యాన్ పాకెట్ లో సెల్ ఫోన్ అనేది మగవాళ్ళు ఎప్పుడు పెట్టుకోకూడదు. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ 4 hours, ఇఫ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ ఫోన్ అట్ ద వేస్ట్ లెవెల్, డెఫినెట్లీ స్పర్మ్ మొటిలిటీ అనేది 49.3%. దేర్ ఆర్ ఆల్సో స్టడీస్ విచ్ షో దట్ ఇఫ్ మోర్ దెన్ 4 hours సెల్ ఫోన్ ప్యాన్ పాకెట్ లో పెట్టుకుంటే స్పర్మ్ మొటిలిటీ అనేది చాలా డ్రాస్టిక్ గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనకు చాలా మందికి తెలియదు. We take coffee, it is a stimulant and most of them are very habituous to coffee. So one important thing what they should know is not more than 2 cups a day. There are also studies, many studies which have shown more than 2 cups of caffeine intake. So coffee, caffeine, utti coffee lone undadu. It also is there in all these hydrated drinks like Coke, Pepsi and all the hydrated drinks. So definitely itlanti hydrated drinks anedi baga taggichali. If you're taking coffee or tea, not more than 2 cups per day. So this also you have to restrict to increase your fertility. And one more thing which most of them don't know is if wearing a tight undergarment would affect the spermatogenesis because testis scrotum lo temperature lo untundi. In case if you're wearing any tight undergarments, the clothing wala a heat ekku generate ayi spermatogenesis affect ayi sperms అనేవి తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇట్లా excess exposure to heat గానీ tight undergarments కూడా you should avoid. So this is a basic slide which most of the patients will ask what should we eat for fertility anedi. This is very very important. I would recommend all the male and female patients who are planning for pregnancy or having any fertility issues, definitely they should have green leafy vegetables, dark leafy vegetables, tinali. Almonds are very good. Night soak just for morning tinochu. You can use carrots and also walnuts and zinc. Zinc is very good for both male and females. So eating a lot of fruits, green leafy vegetables and nuts along with zinc and walnuts is very good for boosting the fertility, and also egg and oats is also very good. So as I've already told you, avoid smoking, drinking alcohol and caffeine intake reduce daily. Exercise is very good. Exercise, what I would say is at least a 20-minute of brisk walking is very very important every day. If you include in your lifestyle with 20 minutes of brisk walking and eating a lot of fruits and vegetables, and definitely 7 to 8 hours of sleep would give you a good lifestyle, and this would also boost your fertility. Yeah. So basically lifestyle గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం. Now the common conditions which affect fertility అనుకుంటే చాలా మంది 80% of them which come to our clinic చాలా మందిని చూస్తున్నాం polycystic ovarian condition తో. సో ఈ polycystic ovarian condition ఉండే వాళ్ళు యూజువలీ వాళ్ళకి అబ్నార్మల్ గా సైకిల్స్ ఉంటాయి, వెయిట్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉంటారు, హెయిర్ అప్పర్ లిప్ చిన్ మీద ఎక్కువ లైక్ మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ గ్రోత్ అని అంటారు. సో అలాంటి హెయిర్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్లీ వీళ్ళలో ఏంటంటే యూజువలీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇరెగ్యులర్ సైకిల్స్ egg release అనేది నెల నెల జరగదు. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ fertility issues.
సో ఇలా పాలిసిస్టిక్ ఓవరియన్ కండిషన్ ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ విచ్ ఐ వుడ్ అడ్వైజ్ దెమ్ ఇస్ టు రెడ్యూస్ వెయిట్. So weight reduction would regularize your hormones and cause natural ovulation and cause natural pregnancy. So ఇలా weight reduce చేస్తూ కూడా pregnancy కలగట్లేదు అంటే then you have to consult the fertility specialist where we give you ovulation induction drugs అంటే ovulation egg release అయ్యి egg పెరిగి egg release అయ్యేలాగా మెడికేషన్స్ ఇస్తాం. సో మెడికేషన్స్ తీసుకుని egg release అయ్యే టైంకి we'll ask the wife and husband to meet. So this in like this we can enhance their fertility. So in case natural గా కలుస్తున్నా కూడా pregnancy రాకపోతే next they go on to the next process that is intrauterine insemination where we might need to give ovulation induction medications తో కాకుండా even injections కూడా ఒక 4-5 injections patient బట్టి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి egg release అయ్యేలా చేసి husband sperm uterus లోపలికి inseminate చేస్తాం. So usually IUIs and ovulation induction time intercourse ఒక 6 months వరకు they can try like this. In case 6 months or 1 year వరకు కూడా ఇట్లా అవ్వట్లేదు అంటే then they have to move on to the next process that is IVF, in vitro fertilization. So any patients with irregular cycles, if you're gaining weight or if you're having excess hair growth or if you're planning for pregnancy and you're not conceiving, always get a scan done by a fertility specialist. వాళ్ళు స్కాన్ చేస్తారు, మీకు హార్మోన్స్ చెక్ చేస్తారు, పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ కండిషన్ ఎంత సివియర్ గానో ఉందని చూస్తారు, దాన్ని బట్టి మీకు మెడిసిన్స్ ఇచ్చి మీ ప్రెగ్నెన్సీకి హెల్ప్ చేస్తారు. So this is a common condition and definitely everybody should go and get evaluated if you're having the symptoms what I'm saying. So the next condition is like ఇప్పుడు మనం polycystic ovarian condition గురించి మాట్లాడుకున్నాం where we see there are lot of follicles in the ovary. Now the next condition is low ovarian reserve. ఈ low ovarian reserve అంటే bilateral ovaries లో egg numbers తక్కువగా ఉండడం. So usually ఇది ఎవరిలో చూస్తామంటే usually somebody who is more than 35 to 37 years or somebody who's undergone a surgery in the ovary, usually ovarian tissue remove అయిపోయి ovarian surgery జరిగిన వాళ్ళు లేదంటే ప్రీవియస్ గా ఏమైనా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని క్యాన్సర్ యాంటీ కీమోథెరపీ ఆర్ రేడియేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు. సో ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎనీ ఎండోమెట్రియోసిస్ సర్జరీ జరిగిన వాళ్ళు. సో ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే టెండ్ టు హ్యావ్ లో ఓవేరియన్ రిజర్వ్. సో one symptom where they can identify if they're having low ovarian reserve is at the before short cycle. Somebody who's having a 28-day or 30-day cycle, if their short cycle length has reduced to 20 to 21 days, definitely you should get a scan done. And they will do a hormone test called as anti-mullerian hormone. ఈ AMH అనే బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా మీ రిజర్వ్ ఎలా ఉంది, స్కాన్ చేసుకుని మీ ఓవరీస్ లో రిజర్వ్ ఎలా ఉంది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఒకటి ఏంటంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఇన్సఫిషియన్సీ అనే కండిషన్ యూజువలీ ఇది వరకు ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో వాళ్ళు చూసే వాళ్ళు ఇప్పుడు యంగర్ ఏజ్ గ్రూప్ లో కూడా ఎక్కువ చూస్తున్నాం. అంటే ఎగ్స్ తగ్గిపోవడం అనేది యంగర్ జనరేషన్ లో కూడా ఐ మీన్ less than 30 years లో వాళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం. That is because of the more of the lifestyle conditions what I've told you all these like what we have to follow. So our conditions వల్ల చాలా మంది even young people are having this low ovarian reserve. So definitely if you're having any short cycles or if you're planning for pregnancy you're not able to conceive, definitely get a scan done and get your ovarian reserve testing done. If scan లో మీకు యాంట్రల్ ఫాలికల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్తే యాంటీములేరియన్ హార్మోన్ ఆన్ ద డే 2 హార్మోన్స్ చేయించుకొని మీ ఓవరియన్ రిజర్వ్ బట్టి we will give you the treatment. Either you will need IUI or లేకపోతే you need IVF అనేది మీ రిజర్వ్ కండిషన్స్ మీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ప్రోగ్నోసిస్ their medical conditions బట్టి we have to plan. So definitely this is the next condition which is affecting fertility and definitely you have to get evaluated earlier. ఇంకా ఎక్కువ లేట్ చేసి ఎక్కువ ఎన్ని ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత if your ovarian reserve is still coming less, eggs completely exhaust అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏమి చేయాలి. So usually a lady is born with certain number of eggs and this eggs get exhausted every time when she is ovulating. So certain age వచ్చిన తర్వాత once all the eggs are exhausted then we cannot help her anymore. Now recent గా చాలా అడ్వాన్సెస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు like ovarian rejuvenation and PRP installation into the ovary. All these advanced techniques have come. But it is always better to conceive when your own ovarian reserve is still there because even the advances are still studies are going on to implement this on the patient right now. So always try to finish your conception when your reserve is good. The next condition which affects fertility is uterine fibroids. This is not a very common condition, but we have seen many patients with uterine fibroids. So uterine fibroids and it is a benign condition in the ovary. Uterus లోపల గెడ్డలు ఉంటాయి, అది is a benign condition, it is not cancerous, it is very rare to become cancerous. So ఒకటి what I have to tell you is
Most of the patients with this uterine fibroids, if you're seeing this fibroids in the myometrium, like if condition, this is the uterus, is the uterus local lining, endometrium until this is the myometrium. So if you're seeing this fibroids in the myometrium, if the fibroid size is more than 4 centimeters, or if this fibroid is impinging on the cavity, like uterus endometrium lining ni push chestuna, bend chestuna, uterus lining లోపల ఏమైనా కనిపిస్తున్నా కూడా ఈ సర్జరీ, ఇది ప్రొసీజర్ మయోమెక్టమీ అనే ప్రొసీజర్ చేసి ఫైబ్రాయిడ్స్ ని మనం రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్, సో యూట్రస్ నుంచి దూరంగా ఉన్నాయి, చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి, లెస్ దెన్ 3 సెంటీమీటర్ సైజ్ లో ఉన్నాయన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ కి మనం సర్జరీ అవసరం పడదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల యూట్రస్ మీద ప్రెస్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావచ్చు అంటే, యూజువలీ ఇంప్లాంటేషన్, అంటే ఎంబ్రియో అనేది గర్భసంచి లోపల అతుక్కోవడం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. లేటర్ ఆన్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ లో అబ్నార్మల్ ప్రెజెంటేషన్ ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఎనీబడి హూ హ్యాస్ అ ఫైబ్రాయిడ్ ఇన్సైడ్ ద యూట్రైన్ క్యావిటీ డెఫినెట్ గా సర్జరీ చేయించుకోవాలి. ఈ క్యావిటీ లోపల కాకుండా బయట ఏమైనా క్యావిటీని ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నా, మోర్ దెన్ 4 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నా కూడా సర్జరీ అవసరం పడుతుంది. అదర్వైజ్ ద సర్జరీ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. The next condition is endometriosis. Endometriosis is a severe condition and usually endometriosis ante ee endometrial tissue, uterus lopal garbhasanchi lopal unde tissue garbhasanchi bayataku vachi tubes మీద ovary మీద pelvic side walls మీద అంతా ఉండడం వల్ల every month మీకు బ్లీడింగ్ పీరియడ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ బయట ఏరియాస్ లో కూడా ఎండోమెట్రియం అంతా బ్లీడ్ అవడం వల్ల మీకు అక్కడ అంతా అతుకులు ఫామ్ అవుతాయి, లేకపోతే ఓవరీలో సిస్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ట్యూబ్స్ లో అతుకులు ఫామ్ అయ్యి ట్యూబ్ బ్లాక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి కండిషన్ ఉండేవాళ్ళు, మైల్డ్ అండ్ మోడరేట్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండేవాళ్ళు న్యాచురల్ గా కానీ ఐయుఐతో కానీ ట్రై చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ కేస్ దర్ హ్యావింగ్ సివియర్ grade 3 to grade 4 కండిషన్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండే వాళ్ళకి మటుకు దే హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ఐవీఎఫ్. బికాస్ ఈ కండిషన్ లో ఇంపార్టెంట్ గా ఇక్కడ ఏముంటుందంటే, యూజువలీ చాలా మందికి ట్యూబల్ బ్లాక్స్ అవుతాయి. మనకి ఇది హెచ్ఎస్జీలో బ్లాక్ లేకుండా కనిపించవచ్చు, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ట్యూబల్ పేటెన్సీ అంటే ట్యూబల్ లోపల ఉండే మొటిలిటీ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యి న్యాచురల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ రావడం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవడం చూస్తున్నాం. అండ్ ఆల్సో అంతేకాకుండా ఓవరీలో సిస్ట్లు అనేవి కూడా ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ ద ఎండోమెట్రియోటిక్ సిస్ట్ ఓవర్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ మోర్ దెన్ 4 to 5 centimeters or it is causing any severe pain, that is when we need to do surgery for such patients. And the endometriosis valla most patients ఎక్కువ కంప్లైంట్ చేస్తారు because they have a lot of pain during their menstrual cycle. So if anybody is having grade 3 to grade 4 endometriosis, they have to go on to IVF. But if grade severe, mild to moderate endometriosis, can also try IUIs or naturally, and to ensure their tubal patency is good. So this is one condition which we are seeing mostly. And the next condition is adenomyosis. So adenomyosis అనేది కూడా మనం యూజువలీ ఎల్డర్లీ ఏజ్ గ్రూప్ లో చూస్తున్నాం, బట్ ఈ మధ్య యంగర్ పీపుల్ లో కూడా చూస్తున్నాం. ఇదేంటంటే యూట్రస్ కొంచెం ఉబ్బి ఉంటుంది, బికాస్ దిస్ ఎండోమెట్రియల్ టిష్యూ ఈ మయోమెట్రియం లో కనిపిస్తూ యూట్రస్ కొంచెం స్వోలెన్ అయ్యి కొంచెం ఉబ్బి ఉంటుంది. చాలా మందికి సివియర్ గా డిస్మెనోరియా అంటే పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్ ఎక్కువగా ఈ ఎడెనోమయోసిస్ వల్ల మనం చూస్తున్నాం. సో ఎడెనోమయోసిస్ ఉండే వాళ్ళకి మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ కండిషన్స్ లో ఉంటారు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ సివియర్ ఆర్ మోడరేట్ కండిషన్స్, యూజువలీ ఎడెనోమయోసిస్ తో ఇఫ్ దే ఆర్ యంగ్, ovarian reserve anta baagundi, or tubes anta baagundi, sperm factors anta baagundi, they can try naturally and they can also do IUIs. But in case if it is very very severe, definitely the patient should understand that they might have implantation failure, that is embryo velli atukune chance koncham takku undochu, abortions aye chance koncham ekku undochu, because myometrium majlo uterus ki majlo unde tissue thick ga undadam valla baby ki elle blood flow koncham takkuga untundi. So itanti vallallo manam injection ichi, maybe the injection would be 1 or 2 months depending on severity. So injection ichi then manam suppress cheskunna tarvata embryo transfer అనేది చేస్తాం. But if it is very mild and moderate, they can go for natural and IUIs also. So if anybody is having any severe pain during the periods, so వీళ్ళలో పెయిన్ ఓన్లీ పీరియడ్ అప్పుడే ఉండదు, పీరియడ్ కి ముందు పీరియడ్ తర్వాత కూడా వీళ్ళకి డిస్మెనోరియా ఉంటుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ కంజెస్టివ్ డిస్మెనోరియా. సో ఇట్లాంటి డిస్మెనోరియా ఉండే వాళ్ళకి యూజువలీ వాళ్ళు స్కాన్ చేయించుకోవాలి టు సీ ఇఫ్ దే హ్యావింగ్ ఎనీ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఆర్ ఎడెనోమయోసిస్. సో దిస్ ఇస్ వన్ కండిషన్ విచ్ affects fertility. So the next condition is hydrosalpinx. So hydrosalpinx ante tube lo water. So tube lo ila near cheyadam valla, usually one important thing everyone should know is tubes are very very important for conception, especially natural conception. So because
fertilization happens in the tube and embryo growth and formation happens in the tube. So in case the tubes are blocked or if there is fluid in the tube, they are prone to have fertility issues. So if anybody is having this fluid in the tube, hydrosalpinx unde వాళ్ళకి fertility issues definitely ఉంటాయి. And also ఈ ట్యూబ్ అనేది వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా పనిచేయదు. అండ్ ఆల్సో ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే ట్యూబ్ లో ప్రెగ్నెన్సీ, గర్భసంచిలో కాకుండా ట్యూబ్ లో వెళ్ళి ప్రెగ్నెన్సీ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఈ ట్యూబ్ లో నీరు గర్భసంచి లోపలికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ట్యూబ్ లో నీరు లోపలికి వచ్చి ఎంబ్రియో ఇంప్లాంటేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ యూజువల్లీ హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అనే కండిషన్ ఎక్కువగా మనం previous history of tuberculosis or any history of pelvic inflammatory disease, recurrent ga white discharge, recurrent ga infections, pelvic infections unde వాళ్ళకి ఈ హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అనే కండిషన్ ఎక్కువగా మనం చూస్తాం. సో ఇన్ కేస్ మీరు ప్రెగ్నెంట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే మన ట్యూబుల్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్ఎస్జి. సో హిస్టోసాల్పింగోగ్రఫీ అంటాం, వేర్ యూ put the dye inside the uterine cavity and we look for the patency of the tubes. In case tubes లో రెండు సైడ్లు నీరు చేరుద్ది, ట్యూబ్ బ్లాక్ గా ఉంది మటుకు దిస్ కండిషన్ ఉండే వాళ్ళు మటుకు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఐవీఎఫ్ కి వెళ్లే ముందు, ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయక ముందు కూడా ఈ ట్యూబ్స్ అనేవి యూట్రస్ కి డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, బికాస్ దిస్ ట్యూబ్ లో ఫ్లూయిడ్ ఎండోమెట్రియం ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఈ సైటోకైన్స్ అండ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ది సైటోకైన్స్ విల్ ఎఫెక్ట్ the implantation and pregnancy rate. So it is always very, very important to identify this hydrosalpinx and treat it before planning for any fertility treatment and if you're planning for IVF. So the next condition what I want to tell is thin endometrium. So ఇప్పుడు మనం యూట్రస్ కండిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, లైఫ్ స్టైల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ట్యూబ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎండోమెట్రియం అనేది గర్భసంచి యొక్క పొర, యూట్రస్ లోపల ఉండే లైనింగ్ ని ఎండోమెట్రియం అంటాము, where the embryo goes and attaches, that is implantation happens in this endometrium. So endometrium గర్భసంచి పొర అనేది ప్రాపర్ గా పెరిగి థిక్ గా ఉంటేనే మనం ఈ ఎంబ్రియో లోపల పెట్టినా లేకపోతే మీరు నేచురల్ గా ప్రెగ్నెంట్ అవుతున్న ఎంబ్రియో వెళ్ళి అతుక్కునే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో endometrial thickness lining thickness should be at least more than 7.5 to 8 mm. సో యూజువల్లీ చాలా మందికి థిన్ ఎండోమెట్రియం ఇష్యూస్ ఎవరిలో చూస్తామంటే అగైన్ సంథింగ్ లైక్ పేషెంట్స్ హూ హ్యాడ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ట్యూబర్కులోసిస్ ఆర్ పేషెంట్స్ హూ హ్యాడ్ మల్టిపుల్ అబార్షన్స్, లైక్ డిఎన్సీస్ చేయించుకుని మల్టిపుల్ టైమ్స్ 2 to 3 times అబార్షన్స్ అయ్యి డిఎన్సీ చేయించుకున్నా, ట్యూబర్కులోసిస్ హిస్టరీ ఉన్నా, ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా మనం థిన్ ఎండోమెట్రియం ఇష్యూస్ అనేవి చూస్తున్నాం. సో థిన్ ఎండోమెట్రియం ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ప్రాపర్ ఎండోమెట్రియం ప్రిపరేషన్. ఎప్పుడు ఎగ్ పెరుగుతుందో దాన్ని ట్రాక్ చేసుకుంటూ గర్భసంచి పొర పెరిగేలాగా మనం చేసుకోవాలి. There are many advances now. Recently, there are many advances to improve the endometrial thickness, like estrogen treatment and granulocyte colony stimulating factors, PRP, and also HCG stimulated cycles and everything. Like chala advanced treatment వచ్చాయి ఇప్పుడు. So endometrium thin, especially pregnancy, IVF pregnancy వాళ్ళకి మటుకు we always ensure that the endometrium is more than 7.5. If it is an IUI pregnancy, egg release అయ్యే లోపల మన endometrium at least 7.5 రీచ్ అయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలి. So in case anybody is having this thin endometrium issues or past history of PID or tuberculosis also, or endometrium lining ఎలా ఉంది, గర్భసంచి పొర ఒకటే కాకుండా యూట్రస్ కి లైనింగ్ లోపలికి వెళ్ళే బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉంది కూడా మనం ప్రాపర్ గా ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవాలి. So this is next condition is fluid in cavity. This is a very common condition seen in patients with tuberculosis again, and also chronic endometritis and patients with hydrosalpinx. So uterus pora lopala infection unte itla fluid ane condition ekkuva chustamu. So always IVF treatment, especially IVF treatment ellavani definitely ga I do biopsies to see uterus lopala lining ela undi ane biopsy histopathology biopsy తీసుకొని టెస్ట్ చేసుకొని చూస్తాం. సో దాంట్లో ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటే మన యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చి ముందే అంతా క్లియర్ చేసుకుని అప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేయాలి, బికాస్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇంప్లాంటేషన్. ఎంబ్రియో వెళ్ళి యూట్రస్ లోపల అతుక్కోది ఫ్లూయిడ్ ఉంటే. సో యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చి ఆ ఫ్లూయిడ్ లేకుండా చేసి ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్ చేసుకుని మనం ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేయాలి. సో అగైన్ పేషెంట్స్ విత్ tuberculosis, patients with chronic endometritis and hydrosalpinx and tuberculosis and hydrosalpinx and chronic endometritis patients will have this, mostly are prone to have this fluid in cavity. And also I've seen patients with previous LSCS, రెండు సార్లు సిజేరియన్ సెక్షన్ చేయించుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇస్తమోసీల్ అనే ఫామ్ అయ్యి ఆ సిజేరియన్ స్కార్ లో ఫ్లూయిడ్
చేరి ఆ ఫ్లూయిడ్ మళ్ళీ గర్భసంచి లోపలికి రావడం అనేది కూడా కామన్ గా చూస్తాం. సో ఎప్పుడైనా ఎంబ్రియోస్ లోపల యూట్రస్ లోపల ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇన్ష్యూర్ ఫ్లూయిడ్ లేకుండా మనం చూసుకోవాలి. So these are all the common always when we're planning for fertility. Definitely when you're planning for pregnancy, any patients who's coming with fertility issues to us and when we're planning for pregnancy for them, I ensure that they check their thyroid condition. Hypothyroid conditions will affect fertility. So hypothyroid lekunda in case what TSH values more than 3 unte what thyroid correct chesukovali, and also diabetes, raised prolactin levels, vitamin D deficiencies and hypertension. All these conditions affect fertility. So anybody who are planning to conceive should check their hemoglobin. That is also very important. Hemoglobin levels, your thyroid levels, your prolactin, sugars, correct చేసుకోవాలి, BPM అన్నా and vitamin D. Vitamin D is very important for your egg quality. So egg quality improve చేసుకోవడానికి vitamin D supplementation తీసుకోవాలి. So deficiency ఏమైనా ఉంటే pregnancy plan చేయకముందే ఇవన్నీ correct చేసుకోవాలి. So all these conditions will affect fertility కాబట్టి definitely when you're having any issues, check all these conditions and definitely before planning treatment for any patient, all these conditions will be checked. Definitely. So I hope I've covered all the conditions which affect fertility. So thank you very much for your patient listening. And now I will take a few questions. But if you're having any questions on any of the topics which I spoke right now, I'm ready to take your questions. One second. Doctor. Jyothi, okay, I'm taking your question. Jyothi Pyla, chances of pregnancy in endometriosis. Okay, pregnancy in endometriosis usually depends upon the severity of endometriosis. Patients who are having grade 3 or grade 4 endometriosis, usually endometriosis grading batti manam treatment ఇవ్వాలి. ఎక్కువ సివియర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే ఎండోమెట్రియోమా సిస్ట్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనం సిస్ట్ రిమూవ్ చేసుకొని ఎండోమెట్రియోసిస్ ని సప్రెస్ చేసుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. Somebody who's having mild endometriosis, the chance of pregnancy will definitely better. So depending on the grading, if we're giving the suppression then treating, the chance of pregnancy is good. But one common condition what we see is patients with endometriomas, ante ovary lo cyst unde valiki matuku egg quality affect అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి because of this endometrioma వల్ల ఈ టాక్సిన్స్ వల్ల egg quality affect అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. So definitely we have to give them antioxidants and vitamins prior to increase the egg quality and then only plan for stimulation for the patient. The next question is, does smoking cause infertility? Yes, definitely smoking causes infertility. As I told you, smoking will affect the motility and morphology and even concentration in men. So motility affect morphology and motility affect chances men lo sperm parameters chala ekkuva chustunam, and also it affects the egg in female. So definitely smoking, if you're planning for pregnancy, planning for conception, definitely they have to stop smoking and then plan for pregnancy. Do polyps recur? This is from Bhavna. Yes, polyps they generally recur, Bhavna, because most of the patients manam polyp anedi garbhasanchi lopala unde chinnaga benign conditions laga polyps growth laga form avutayi. So polyps anevi uterus lo embryo implantation ni affect chestayi. Usually if the polyp size is more than 1.5 centimeters, we recommend polypectomy, polyp remove cheyamani cheptamu.
Somebody who's trying to conceive naturally or doing an IUI cycle, small polyps do not usually affect much. So, but once మనం polypectomy చేసి polyp remove చేసిన తర్వాత there are patients whom we have seen that recurrence might occur with after polypectomy also. So definitely polypectomy చేసిన తర్వాత 2-3 months లో తొందరగా కన్సీవ్ అవ్వమని చెప్తాం mostly patients కి. But yeah, polyps they can recur. So anytime we do polypectomy, we have to counsel the patients that they can recur. Uh, I can't. I think there are no more questions. Okay, it's Sheeba is from Sheeba. Cancer affects fertility. Yeah, definitely. Cancer affects fertility, and more of, I would say, the treatment taken for cancer affects fertility. So mostly any cancer anywhere in the body, the treatment which we give for cancer is chemotherapy or radiation. So the chemotherapy drugs are toxic to the ovaries and also to the testes. So any male or female who are undergoing any cancer treatments, definitely మనం వాళ్ళకి ఏమి రికమెండ్ చేయాలంటే fertility preservation. So fertility preservation is what for men they give their sperm and they freeze their sperm. And once వాళ్ళు fertility cancer treatment అయిపోయిన తర్వాత again they can wait for few months and they can see if the spermatogenesis is naturally occurring, మళ్ళీ sperm normal గా అయిందో లేదో వాళ్ళు చూడొచ్చు. In case normal గా అవ్వకపోతే వాళ్ళు freeze చేసుకున్న sperm తో వాళ్ళ own sperm తో వాళ్ళు pregnant అవ్వచ్చు. And also for women who are undergoing any cancer treatments, there is an option over here at Oasis also which we do is oocyte vitrification. So while no need to even get patients, we have patients, we've seen patients inka marriage avakunda young girls who are diagnosed with cancer and they're going for cancer treatment. Valanti vallo kuda manam we can retrieve వాళ్ళు eggs retrieve చేసి మనం oocyte vitrification oocyte freeze చేసి, బికాజ్ ఈ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా మంది వాళ్ళ ఎగ్ రిజర్వ్ కంప్లీట్ గా జీరో అయిపోవచ్చు వాళ్ళకి. సో అందుకే మనం ముందే వాళ్ళకి ఎగ్ ప్రిజర్వ్ చేసుకొని ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ చేసుకొని మనం క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళమని చెప్పొచ్చు. అండ్ దర్ ఇస్ ఆల్సో సర్టన్ డ్రగ్స్ which we give for those patients who go for cancer treatments to prevent this toxic effects of this chemotherapy drugs on the ovary. So our injections తీసుకొని వాళ్ళ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ వెళ్తే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ డ్రగ్స్ ఆన్ ద టెస్టిస్ కానీ ovaries మీద కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. So fertility preservation is the best option for those patients who are planning for pregnancy and who have to plan pregnancy in future and they're going for any cancer treatment. So the next question is from Sultana. Hi ma'am, I have been trying 4 years. I have done IUI 3 times and I have immature egg. After FSH injection, my egg size is 19 and 23, but still I couldn't conceive. Okay, Sultana, you said that miru 3 times IUI. You said you've done 3 times IUI, and you said you have immature egg. So this I don't understand, because in an IUI cycle, you will not know whether your egg is mature or immature. So మనం egg mature గా ఉంది అంటే మనం ఎలా చూడాలంటే we have to do a scan to see. And when your egg size is more than 19 mm, ఒక్కటే కాదు మీ egg mature గా ఉందని మనం చెప్పడానికి, we also have to look into the Doppler. అంటే మీ egg చుట్టూ ఉండే blood flow, vascularity ఎలా ఉంది, Dopplers ఎలా ఉన్నాయి చూసి దాన్ని బట్టి మీ egg mature గా ఉందో లేదో మనం we can identify in the scan. And also we'll give you a trigger injection for further maturity and release of the egg. So definitely when you're going for any IUI cycle, not only the egg size, also the blood flow is very, very important to identify the maturity of your egg. And one more thing, you said 3 times IUI has failed. So IUI failure ki it can be any reason. మీ ట్యూబ్స్ పేటెంట్గా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి, హస్బెండ్ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి, motility is very important for an IUI cycle, morphology is also very important. So sometimes patients tubes HSG లో అంతా పేటెంట్ గా ఉంటాయి, everything looks fine. Then what you have to check is husband sperm లో DNA fragmentation index. So DFI అంటారు. హస్బెండ్ స్పర్మ్ లో ఏమైనా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ DNA ఉన్నా కూడా IUI ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా చూస్తాం. So you have to completely get evaluated. If everything is looking fine, still you're not conceiving with IUIs, then we have to say maybe it is an unexplained factor which plays almost 20 to 25% role in fertility issue. So ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టర్ ఉండే వాళ్ళకి మీ ట్యూబ్స్ పేటెంట్ గా ఉన్న బ్లాక్ లేకపోయినా ట్యూబ్ లో మొటిలిటీ అంటే యువర్ ట్యూబల్ ఫంక్షనాలిటీ
of the tube will be reduced. So that can also be the cause of IUI. So for your question, if you're failing 3 IUIs, definitely you have to check what I've told about your medical conditions and the husband's DNA fragmentation and his sperm analysis. And egg maturity అనేది మనకు egg size తో పాటు డాప్లర్స్ కూడా చూసుకుంటే మనకి మెచ్యూరిటీ అనేది ప్రాపర్ గా తెలుసు. So the next question is from Ashwini Ashok. Do poor egg quality for women affects failure in IVF treatment? Yes, definitely, Ashwini Ashok, this definitely happens because we have seen few people where mostly they come with failed IUI cycles, pregnancy avatledu, IUIs fail అవుతాయి. చాలా మంది 6 to 12 IUIs కూడా చేయించుకున్న ఉంటారు. So వాళ్ళలో what we have to tell is we should anticipate if somebody is failing 6 to 12 times, mostly 6 times కన్నా ఎక్కువ IUIs చేయకూడదు, but they try IUIs and they come more. సో ఇట్లా ఎక్కువగా IUI ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళలో కూడా మనం యాంటిసిపేట్ చేయాలి, ముందే ఎగ్ క్వాలిటీ పూర్ గా ఉండొచ్చు. సో ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకి ముందే మన యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ 1 or 2 months ఇచ్చి బెటర్ అడ్వాన్స్ డ్రగ్స్, రికాంబినెంట్ డ్రగ్స్ ఇచ్చి మనం ఐవీఎఫ్ అనేది ప్లాన్ చేయాలి. బట్ ఈవెన్ అలా చేసినా కూడా చాలా మందికి మనకి ఎగ్ రిట్రీవ్ చేసిన తర్వాతే మనకి ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఐవీఎఫ్ లో కూడా. సో ఆ ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది మనకి మైక్రోస్కోప్ లో చూసే ఎగ్ క్వాలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే అది ఎగ్ స్పర్మ్ ఇంజెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంబ్రియో కన్వర్షన్ ఛాన్సెస్ కొంచెం తక్కువగా ఉండొచ్చు, పూర్ క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్ రావచ్చు, కొంతమందికి ఎంబ్రియో కన్వర్షన్ కూడా అవ్వకపోవచ్చు day 5 ఎంబ్రియో వరకు. సో ఎగ్ క్వాలిటీ ప్లేస్ అ వెరీ మేజర్ రోల్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ సక్సెస్. So somebody who has a failed IVF cycle or somebody who's not got embryos in an IVF cycle, who has already known to have very poor egg quality, the other options are whether, to try with different drugs, to try with a different protocol or different stimulation what they have done before. వాళ్ళు ముందు ఏం స్టిమ్యులేషన్ చేయించుకున్నారో అది కాకుండా వేరే స్టిమ్యులేషన్ or వేరే drugs తో ట్రై చేయాలి. And also there is an advanced procedure called as IVM, that is in vitro maturation, where మనమే ఎగ్స్ స్మాల్ గా ఉన్న ఎగ్స్ ని మనం రిట్రీవ్ చేసి బయట మనం మెచ్యూర్ చేసి ఐవీఎఫ్ ఇక్సీ చేయొచ్చు వాళ్ళలో. So ఇలాంటి ఒక ట్రీట్మెంట్ కూడా is available for those patients with very poor egg quality. But if multiple times the egg quality is poor and still we're not getting any embryos ante matku, then they have to move on to the next process of donor egg. So the next question is from Chinna Mukurupu. Hi madam, good afternoon, and good afternoon Chinna. Okay, so I think we are done with the questions, and I hope I've given you a small gist about all the causes or the conditions that affecting fertility, and also I've given you what we can do to improve the fertility and boost the fertility. So still, if you're having any doubts on any issues on fertility, you can contact us on this number, and I'm always there at Vizag Central Oasis to help you for anything you need. So thank you very much, and I'll see you next time again in the next Facebook Live show.